వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తులసిమధు వ్లాగ్స్ అండి. హలో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ టైం మా వీడియో న్యాచురల్ బ్రిడ్జ్ క్యావెన్స్ చూసుంటారు. ఇప్పుడు మేము విజిట్ చేసిన ప్లేస్ ఏంటంటే ఆస్టిన్లోని టెక్సాస్ స్టేట్ క్యాపిటల్. నథింగ్ బట్ ఇది మన అసెంబ్లీ లాంటిదేనండి, కాకపోతే దీనికి ఒక పెద్ద హిస్టరీ ఉంది. దీన్ని ఒక మంచి విజిటింగ్ ప్లేస్గా చేశారు. మేము అది విజిట్ చేసినప్పుడు చాలా సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అయ్యాము. మన ఏపీలో కూడా ఇలాంటిది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనిపించింది. ఎలాగూ మనం న్యూ అసెంబ్లీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో దీనికి ఉన్న హిస్టరీ అన్నది మనకి గైడ్ తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. ద టెక్సాస్ స్టేట్ క్యాపిటల్ డౌన్ టౌన్ ఆస్టిన్లో లొకేట్ అయ్యిందండి. ఇది 1881లో ఒక ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేశారు. అతని పేరేంటంటే ఎలిజా ఈ మేయర్స్. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ 1882 నుంచి 1888 వరకు ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ డైరెక్షన్లో జరిగింది. ఆ సివిల్ ఇంజనీర్ పేరు ఏంటంటే రూబాన్ లిండ్సే వాకర్. చాలా మంచి డిజైనింగ్ చేశారు ఆ సివిల్ ఇంజనీరు. సో యుఎస్ హిస్టరీలోనే ఇది ఒక మంచి నేషనల్ హిస్టారిక్ ల్యాండ్ మార్కు. అలాగే దీన్ని ఎలా రికార్డ్ చేశారంటే టెక్సస్ హిస్టారిక్ ల్యాండ్ మార్క్ ప్లేస్గా రికార్డ్ చేశారు. అండ్ ద 7th లార్జెస్ట్ బిల్డింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలోనే క్యాపిటల్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడే దాన్ని అనౌన్స్ చేశారు. సో ఆస్టిన్లో మంచి విజిట్ చేసే ప్లేస్ ఉందంటే ఈ టెక్సస్ క్యాపిటల్ స్టేట్ బిల్డింగ్. సో మనం అందరం కూడా ఈ టెక్సస్ స్టేట్ క్యాపిటల్ని విజిట్ చేద్దాము. దాని యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ని చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. లెట్ us వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ అవర్ వీడియో. గైడ్ ద్వారా దాని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు వినొచ్చు.
they're both under construction, but there's still an opportunity for you to go into the house chambers. So the reason we can't go into the house chambers right now is because they're restoring the floor, but the gallery is open. That is on the third floor, and that is the public viewing area when they're settling. So after the tour, I highly recommend you all take a look at the third floor so you can still see into the room of the house, and you can see all of the desks and the artwork. Alright? But I'm going to be using these composites instead to teach you all a little bit about how our government works here. Now the composites for the Senate go all the way life story, so it's a good Wikipedia read if y'all are ever bored. But on this side, I want to recognize the first ever recipient of the Medal of Honor to be born in Texas, and that's this man, Milton Holland. Milton Holland had a very fascinating backstory. He was actually born a slave to an enslaved mother and a white father. When he grew up, his father bought him and his brother's freedom, and while his brother went on to actually serve in the Texas legislature and was on the Don't taste it.
the newest addition to the state capitol, and it was fully constructed in the 1990s. This space this actually doubled the original square footage of the building, and also officially made us the largest capitol in the state, or in the country, by square footage, which we're very proud of having that title. It took us long enough though, but I digress. So here we added offices for both the governors and members of the House. I believe 2/3 of all of their offices are in this space now, and we have offices for senators on this side, offices for members of the House on the other, but it's not a 50-50 split as there are plenty more representatives than senators. But she's still very pure. She was a star of the sword here instead, and she's modeled after the goddess Athena. Now, that is not the original Goddess of Liberty, though. The first one was put up in 1888, and we brought her down in 1986, 2 years short of her 100th birthday. Reason being, she had a lot more hair. The way that she was originally constructed, she weighed 2,000 pounds initially, extremely heavy, made out of zinc, which is not a very durable material for when you're exposed to all sorts of weather for so long. And finally, వచ్చాము. ఆస్టిన్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది టెక్సస్ క్యాపిటల్. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీ ఈ అసెంబ్లీని విజిట్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మంచి ప్లేస్ ఇది విజిట్ చేయడానికి. క్యాపిటల్ అని అంటారు. ఇదంతా సెనెట్ మెంబర్స్ ఉండే రూమ్స్.
మనం పాస్ త్రూ అవుతున్నప్పుడు చూడండి, ఆర్కిటెక్చర్ అంతా కూడా గ్రీక్ అండ్ రోమన్ డిజైన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ క్యాపిటల్ బిల్డింగ్కి. అప్పర్ పార్ట్ చూసినట్లయితే కనుక మ్యాక్సిమం మనకి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదిగో చూడండి, అలా కనిపిస్తుంది. అసెంబ్లీకి అప్పర్ పార్ట్లో చూసినట్టయితే మనకు ఒక స్టాచ్యూ కనపడుతుంది. ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీకి ఇక్కడ దీనికి నేమ్ ఏంటంటే గాడెస్ ఆఫ్ లిబర్టీ అంటారు. అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ప్రతి అసెంబ్లీలోనూ ఇలా లిబర్టీ స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆస్టిన్లో దీని పేరు గాడెస్ ఆఫ్ లిబర్టీ అని పిలుస్తారు. ఇది చాలా హైట్లో ఉంటుంది, టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్లో ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా మా ఛానల్ని చూసేవాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ లాంటివి ఉన్నా ఈ వీడియోలో మీరు కామెంట్స్ పెట్టచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.